Okay, I'm just recording. Who shared this, Shahriar or Saiful? Who shared? আচ্ছা বন্ধ Okay, করতেছি yes. Shahriar, please share your screen and then did this activity. Well, we already started this activity and then this show. Shahriar, please share your activity. আমি তো শেয়ার করতেছি অলরেডি Oh, already shared? হুম Okay. So, তো okay, সাইফুল you ভাই finish this activity. ফাইলটা অলরেডি তানভীর ভাই আপলোড করে দিছে তো আমরা সার্চে যায় খালি টাইম রেঞ্জটা চেঞ্জ করলাম অল টাইম দিছি তো ডিটেইল ফাইল দেখাইলো Please again you can start this time range and then how to we time range change. Can you my screen is big? This is এটাই তো মনে হয় বিগ no. Yes. ওটা কি সরি Hmm. কমান ওকে সার্চ সার্চ হিস্ট্রি How do we search from এই যে source? এখানে Yes. এখানে সার্চ হিস্ট্রি থেকে আমি এটা বাইর করলাম সোর্স ইকুয়াল টু আমাদের যে ডেটা ফাইলটা আপলোড করছি হোস্ট মানে হচ্ছে ফায়ারওয়াল 48 আর কোন ধরনের ফাইল চাই কি এক্সেল সিএসভি নাকি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এটা সিএসভি ফাইল আমরা ইয়ে করছি তো এটা যদি কপি করি এখানে সার্চ ইয়ে করি তারপরে টাইম রেঞ্জ এখানে অন্য কিছু থাকলো আমরা অল টাইমটা সিলেক্ট করব রান দিলাম Okay, so now we read this activity. What is this? ওকে ওকে ইয়াতে যাই অ্যাক্টিভিটিতে যাই অ্যাক্টিভিটি Table ভাই আছেন? আমি দেখতেছি Okay, upload the provided log file, determine the top source IP address. Okay, so now determine the top source IP address. So we need you just check this left side, this bar, and then down IP source IP address. Source IP, SRC IP, 54 IP 54 already. Yes, 54 line IP is in here. So this is the source IP address, source IP. So we can write down this is the source IP. This is the connected. How many source IP is connected? Then now we just you see this is the count is 22. So how many how many IP is this 41146,866 this IP is top connected with 22. So we can write down in click in here source IP and you see the source IP equal to 41 146,866. So this is the how many times it will be occur and you can find this is the IP attacked IP network attacked IP. So and then number 3 So determine the primary attack name. এই আইপি দিয়ে সার্চ করলে আমরা 22টা ইভেন্ট পাইছি ওই যে 22টা কাউন্ট দেখাইছে রাইট Byte account, yes. They attacked the DDoS attack. They're trying to attack this IP. And now we can search number 3, determine the primary attack name. So attack name, you can check in left side attack name. Yes, number 1. Oh, so this is the attack name is only, yes, this is the one TNS Oracle 91 TNS 1 byte DOS attack. So we can enter. So this is the 22 attack name. We can find this attack. What is the attack name? You understand? So we can find out easily IP and attack name who attacked this DDoS attack.
so easily. And then, so Fortinet logs are from which type of device? So anyone answer? These logs are from an institution. These logs are from an institution prevention system. The Yes, vendors this is the IPS. You remember this word IPS. IPS is the Fortinet. Fortinet device is a one firewall, and this firewall is a intrusion prevention system. Vendor name is Fortinet, and this called a intrusion prevention system. What is the mean the intrusion prevention system? IPS is maintain a main. They detect and solve this mitigation this problem. So for this reason, this is the called a intrusion prevention system. So IPS, and another system is called a IDS, intrusion detection system. This system only detect this DDoS attack, but not solve this. এখানে You can এখানে understand? করতে পারছেন আইপিএস আর আইডিএস। Uh, no, we just talked about frontier. Frontier. What frontiers? My This question is, how do you identify this is IPS attack? oh, IPS identifier. We just talked Oh about yeah, yeah. It says yes, type of IPS. IPS. Okay. Oh, okay. This Yep. because yeah, this 40 Fortinet device is IPS device. Okay, so what is the city and county of the source IP address? So this you can check what is the what is the city and country of the top source IP address? সিটি এন্ড কাউন্ট্রি এখান থেকেও দেখা যায়। Just you check this IP and you can copy this IP and lookup tools. ও Copy this IP and then go to the your website, any website, open, and then just write down this geo geo lookup tools. Look up IP location here. You just write paste this IP. Allow. Click the allow. IP lookup. Click the IP lookup. তো মাথা করে দিস। Working. তো ইন্টারভিউতে আইপিএস বলতে পারলে তো হবে না, নামটা অনেক তো কঠিন। হ্যাঁ হ্যাঁ IPS IDS এটা জিজ্ঞেস করবো ইন্টারভিউতে। না আমি ডিটেল মনে রাখতে হবে, ইন্ট্রোডাকশন কি, হ্যাঁ প্রিভেনশন হ্যাঁ কি। হ্যাঁ হ্যাঁ ডিফারেন্স তারা জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স IPS এন্ড IDS। আইপিএস হচ্ছে যে মানে টোটাল দেখি এটা কোথায় যে ডাউন সাউথ আফ্রিকা। এটা কি ভাই সাউথ অথেন্টিক? আফ্রিকা হ্যাঁ অথেন্টিক হ্যাঁ ওয়েস্টার্ন কেপ। এটা নপুজানি ওই সাউথ আফ্রিকা থেকে হ্যাক করার চেষ্টা করছে। ওকে এইখানে নাইজেরিয়ানরা অনেক বেশি সাইবার সিকিউরিটি ফিল্ডে। হুম হুম ডাটা আর একটু নিচে নামেন আরো নিচে ম্যাপে ক্লিক করেন দেখবেন ওখানে বাসাও দেখাবে। তাই হুম। আচ্ছা, সিটি কিন্তু চেঞ্জ হইতেছে, সেম আইপি। ওকে পোর্টেবল কম্পিউটার থেকে ইয়ে করে নেই। হুম হুম মানে ওরা ইয়ে করে ক্লিয়ার। হুম হুম
So you can Yes. easily find out which city and which state we can. And number, provide a brief summary of attack name found. Um, we just FortiGate website. We click this FortiGate website. This attack is denial of a service attack against the TNS listener. So TNS listener manage the traffic for a database. So you just click Splunk and cross. Okay, cross. Yeah, and open this again Splunk. Wait. So this is the what type of attack? This is a TNS listener attack. TNS listener attack basically is working in database. They are trying to database attack, uh, and how do we find out? This is the TNS. We just read. তো আমাদেরকে ওয়েবসাইট থেকে ইনফরমেশনটা বাইর করতে হবে, রাইট? Uh, you see, this is the last line. First data, last line. DDoS attack 91 Oracle 91 TNS 1 byte. TNS means this is the Oracle database attack. So they are trying to hack this database. Okay. ওকে, And what is the recommendation mitigation for this attack? According to the same website, we can check this FortiGuard website. FortiGuard website. We can check. Write down this FortiGuard website. FortiGuard. 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 Um, yes, FortiGuard. Just uh, এটা FortiGuard Lab. FortiGuard.com. This is the FortiGuard. A pure FortiGuard Lab threat intelligence power platform. আমি দেখি দাঁড়ান এক মিনিট। FortiGuard Lab হ্যাঁ এটা হ্যাঁ ক্লিক কোনটা এটা? হ্যাঁ ওকে, হ্যাঁ so FortiGuard threat intelligence, so this is the FortiGuard Fortinet ওয়েবসাইট এবং মূলত এখানে সে অ্যাটাকটা করছে এবং এখান থেকে সে ডাটাবেস কালেকশন করার জন্য চেষ্টা করছে, ঠিক আছে। ইউ ক্যান ইউ ক্যান আপনি ইয়েতে জানতো যে স্ল্যাকে দেখেন তো ওখানে একটা ওয়েবসাইট আছে, এটাই এটাই কিন্তু লিঙ্কটা ওখানে দেওয়া আছে স্ল্যাকে। হুম হুম So Oracle database TNS listener. So description, these indicate an attack attempt to exploit a denial of service vulnerability in Oracle database. The vulnerability is result of the application failure to properly sanitize your supplies input, which allow a remote attack to cause a denial of service via sending a 1 byte packet to the service. এটা রিয়েল অ্যাটাক হয়েছিল, রিয়েল অ্যাটাকের সিভি নাম্বার হচ্ছে 2002 0509। ওকে, ওকে, ওটারই একটা পুরো ডিটেলস। ওকে, সো উই ক্যান নাও স্টার্ট দিস টুডে ক্লাস। ওকে, Yes. ক্লিয়ার? ওকে, এক্সেলেন্ট। So any question? Nope. So today we are starting the Splunk statistics. A security professional often need to present their Splunk search result to non-technical audience using a simple
format, because maximum your job is with non-technical people. You show this your result, what is the cyber attack, how to cyber attack, and they how to you present your your area is attacked. So this is the we need the simple statistics and format. So, for example, if we need to illustrate the top 10 IP address from the DDoS attack, the following result page could be confusion to a non-expert. So, because we click, this is the not possible, understanding what is this and how to we solve this issue. So, for this reason, we just starting the very simple statistics and report how to we non-technical people audience show our report. Splunk uses the statistics feature to display specific data pointer from a search result in an easy to read format. So this is the format, and this is the called a start command. In the most basic Splunk a command to create the statistics report, and we are starting this start command and ready for statistics report. So Splunk use the statistics feature to display specific data pointer from your search result in a simple spreadsheet. So now we and then we account name being the target and brute force attack. We just ready for statistics details. So now demonstration, you can check. What now we show how to we using the statistics report. সার্ভার দেখা যাচ্ছে? Yeah, দেখা যাচ্ছে। So now uploading stat report file. How to uploading? You go there and data, add data. It's not working. Okay. Because it's the free version. For the reason this is the some problem. Start report, CBS file. We just drop and drag, and then we can and then next. Flip it. And then next. And here um, state report. Is it state report and review. দেখা যাচ্ছে? So starting the search. Okay, so we can now loaded run following command, and then cs state host name state report and source is csv, and then we write down now using this so okay, source known source type source okay, we just using the piping with same thing as Linux. So we can write down the states. This is the command states count, count by name, by ACC OUNT account name. Okay.
by name. How we just find out the name, this search being conducted, pulling the source of the Windows event security log. So now we enter. So see, this is the statistics. They follow the statistics, the 163 log. So account name, this is the events have how many account in here. So an estate count, this is a write down estate count by account name, piping using the piping so using Linux, pipes the search result, create a statistics report of the account name field and shows the number of the event that each account appears in. So they when we using the 30 second and 1 minute 5 minutes we always time all time and then enter, so then showing the statistics is 163. The result as there are two column in the separate spreadsheet. One column is account name and the account of each result, and we can sort each column by clicking on up and down arrow. So there the one is count. So A, B, C, D, E. This is the one account name. A, B, C, D account name. This is the count how many times. So we can if shorting just if we using the bottom to up or up to bottom, so we can easily find out this account name. So we can also create a similar statistics report by organization result by top value. uh, Events. Now again, we can search. All is coming. So, and same thing, you say account name, you see, this is the account name, we can click and the top value, which is a top account. So this is the click top top value. So they basically show is a top value this account. So this is the statistics. So this is the percentage and count, user H, user I, user M, and top value, which is the uh, highest 9 percentage. So this is the stop value is count, and you see the top limit equal to 20 account name, because limit is 20 means a top at least if anyone this user have 20 attacked. So this is the top value we can using, just value is 20. If we using this 30, so maybe showing this count 30 more than 30. So basically in here maybe only 10, count 10. So they're showing the 20. Good. And this method will only display the top value of the report, indicate the limit and number command. 20 is the default limit. So if we write down in here, so 15, 25, this is the same result because it's a term. If you write down in here 5, limit 5, so only starting the 5, who is 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. So they are only showing the 5. So if we write down in here 15, only show this 15. And creating the field and so we can use a Splunk, create new field and add them to statistics report.
And for example, suppose we are analyze log for potential brute force attempt, এখানে যে একটা brute force attack হয়েছে এটা দিয়ে আমরা একটা রিপোর্ট তৈরি করব, and contain our logs is a event code that assign number codes, event code, suppose how many event they're showing in here. So total 300 events. And since every user log out is a potential identifier of a brute force attack, so we can create a new field event that contain this event code. So if event code events, okay, or the event code. Okay, this is the event code. You say this is the event code 4726. This is the event code. So 4789. This is the another event code. So and we just write down this is the event code. Check event code. Okay, event code which is count 44740474740. So this is the 47440 is you see this may be user account was locked. You see 4740 user account was locked, audit success, and security user account was locked. Means this is the brute force attack. This is the 4740. This is the event. But if we write down, if you check 40, so we write down now this command. মানে ইভেন্ট লগটা হচ্ছে যে এই বুট ফোর্স অ্যাটাক কতগুলো হয়েছে এই ইভেন্টটা বের বের করার জন্য আমরা এখন ইয়া করব আর কি এই ইয়াতে। So now we can write down using the event log eval. This is the command eval brute force BR UTEFORC brute force equal to if 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 event code event code যদি equal to brute force কোনটা হয়েছে 4740 event code যদি 4740 হয় then potential brute force মানে আমরা বের করবো যে potential brute force অথবা not brute force, হ্যাঁ, যে হ্যাঁ, কারণ এখানে লেখা আছে, এখানে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো যে আমরা লিখতেছি এখানে লেখা আছে, মানে এই লগের মধ্যে এগুলো আছে। So potential brute force, potential brute force
Not brute force. So now we can make a search. So these events are 4047. How many brute force? So now we can check this in here. Action 6, success modified, delete, okay. And now we brute force. Check the brute force. Brute force is a 277 and potential brute force is 23 total. Okay. So this field show that all events fall into one of two values, potential brute force and or not brute force. These two values they're showing. So this is just one example of how use the eval. We just using this command eval, ওকে মিটিং আছে বলো আসো প্রতিদিন and if you are interested in learning more, so you can just go into the Splunk eval documentation. So you learn maybe more. We can just Splunk eval write down and then Splunk eval. What is the problem? Splunk eval document, so you can show lots of document how to you working in evals. Okay, lots of document here. So the search feature is Splunk is a powerful tools of data analysis. So it is particularly useful for manipulating how data is returning or displayed. The we just now two command using SPL command structs and the top command can display data in easy to consume format similar to a spreadsheet, and eval command create additional field to add it to a statistics report. So eval the additional this is the command is using this brute force. This is the brute force, and if we writing the anything and they using this potent added additional report in here. So two command now we state and eval. Now this is your time. We can practice state and eval. ওকে Black.
You can check this, I think, same frontier database, Fortinet IPS logs. Before you check this Fortinet IPS logs. ভাই স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না। হ্যাঁ, শেয়ার না করেন, শেয়ার করেন। Okay, 1 second. Okay. ইয়েতে যাবো রাইট, সার্ভারে। হুম। ওই যে ইয়ে থেকেই ওটা করতে হবে আর কি, যে আগের যেটা সোর্স ছিল আমাদের ফর্টিনেট, ওইটাই সলিউশনটা করবো আর কি, ওইটাই করি আমরা। সলিউশন দিয়ে দিছি, সলিউশনের মতো আমরা করি। ওকে। লেপে লাগে না? হ্যাঁ, কই পাইছেন? সাইফুল ভাই পাইছেন? দিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়ান সলিউশনও দিলাম তো। দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি দেখতেছি। স্ল্যাকে তো আসে নাই। ও না, এটা দেখি আরেক তো। গ্রুপে দিয়েছি, দাঁড়ান দাঁড়ান। হ্যাঁ, ইয়েস। সলিউশনে দিয়ে দিয়েছি। ওকে, 1 second. হ্যাঁ, ওকে পাইছি। ফাইন, লেট মি রিফ্রেশ দ্য পেজ अगेन। ভাই ভাই স্টার্ট করেন, পরেরটা আমি করবো। অথবা কারণ আমি করতে গেলে একটু কষ্ট হয়ে যাবে। You can যদি করেন আমিও দেখি একটু। Your task using manage the same frontline log from the activity as your display. Then set separate source for combination with count and person using the eval data field called by bd tag. How this is okay. Solution guide. select destination IP, then top values. Okay. Then source দিতে হবে 5 কি frontline iplogs cbs file name, তারপর প্রথমটা হচ্ছে যে টপ 20 ডেস্টিনেশন আইপি অ্যাড্রেসেস। select destination IP, then top values. Okay. Yes. Destination IP. Oh, not source IP, destination IP, right?
ওকে, আগে মেইনস ইয়াতে যাই, এটা সার্চে যাই। ওকে, এখন এখান থেকে ডেস্টিনেশন আইপি, নট সোর্স আইপি, নিচে যান, এই যে আর একটু পরে, ইয়েস। দেন প্রথম 10টাই তো দিল না, না সরি 20টা। না, সর্বোচ্চ কাউন্ট যেটাকে টপ 20 ডেস্টিনেশন আইপি অ্যাড্রেস, সিলেক্ট ডেস্টিনেশন টপ ভ্যালুস, দিজ আর দ্য টপ ভ্যালুস। ওকে, তারপরে কি বলছে? কারণ দেখতেছি আমি, ও আই না, কোয়েরিতে দিছে, এক সেকেন্ড। আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো সিএসভি ফাইল। ওকে, তারপর টপ লিমিট, আমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে, রাইট? এই যে কোড, এগুলো টপ লিমিট। ইয়েপ, অফ কোর্স। হ্যাঁ, ডেস্টিনেশন আসলো, তারপর ইউজিং ইভেল, ওকে, top 10 source IP address with count address person, select source IP, then top values. তো আসলো তো, এখান থেকে তার কিছু করার নেই। না, দাঁড়ান, top 10 source IP address with count and person, select source IP, then top values. Okay, select source, ওইটার এডিট করে দেন, টপের পাশে লিমিটটা টেনে দেন, তারপরে বুঝে source বুঝে IP করিয়েন যে এটা কি কি করতেছি আমরা, যে টপ 20 ডেস্টিনেশন আইপি অ্যাড্রেস বের করতেছি এসকিউএল কোয়েরি, এবং সেটার টপ একটা কমান্ড আছে, এবং দেন এখন এরপরটা হচ্ছে top 10 source IP addresses with count and person, select source IP, then top values. সোর্স আইপির কোড হচ্ছে, সরি ভাই, কোড হচ্ছে src_ip, দ্যাটস ইট। ডিলিট করে বসাই দেন। Top limit is okay. টপ 10, ভাই টপ 20 দিলেও তো সমস্যা নাই না? মানে 10টা 10টা দেখাবে আর কি, 10টা টপ 10 আইপি দেখাবে। না, ধরুন ভুলে আমরা 20 মেরে দিলাম 10-এর জায়গায়। সমস্যা কি? এটা 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 তো ডাটাবেস অ্যানালাইসিস। ইয়েস, ওকে, 10টা আসলো, দ্যাটস ইট। 10টা লাইন আসবে। হ্যাঁ, পার্সেন্টও আছে, 10টা লাইন আছে। জাস্ট এটা হোমওয়ার্ক হিসেবে স্ক্রিনশট নিয়ে আমরা ফাইলে ঢুকে ফেলবো, দ্যাটস ইট। এরপরে গেল ইউজিং দ্য প্রিভিয়াস এসকিউএল কোয়েরি সোর্স পোর্ট। Top 10 is port combination with count and person, using the previous query at the source port to the search. ওকে, তো সোর্স ইকুয়াল টু frontinet_iplog csv। এখানে কপি পেস্ট হয় না, না ভাই? না, কপি পেস্ট করার দরকার নেই, সেম কমান্ড, জাস্ট আপনি পোর্টটা অ্যাড করুন। লাস্টে গিয়ে সেম 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 কমান্ড, শুধু এটা। ওকে, সেম 10টা আইপি মানে এখানে একটু যেটা বুঝে শুনে করেন যে সোর্স আইপি এবং সোর্স পোর্ট, যে সোর্স আইপিটা এবং সোর্স পোর্টটা যেন কোন পোর্টে কানেক্ট হয়েছে, ঠিক আছে? right, so you can see count person the ডিডোস same. অ্যাটাক কোন পোর্টে কানেক্ট হয়েছে এবং কে অ্যাটাকটা করছে, কোন আইপি অ্যাটাকটা করছে, এই পুরো মানে ইজিলি ডাটাবেস থেকে কিভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখছেন? Yep. Okay, what next? Okay, what next? Using eval, create a field called db_type to help identify a sensitive database.
that contains customer data. Using eval, create a field called db type. We have to create a field called db type to help identify a sensitive database that contains customer data. Okay. Sensitive database. Okay. Same file. তারপর ইভালটা কি জানি ভাই, কি বলছেন ইভাল মানে কি? ইভাল হচ্ছে যে আপনি স্পেসিফিক একটা ফিল্ড বানাবেন আর কি, নিজে একটা ফিল্ড বানাবেন। হুম। যেমন আমরা যে ব্রুট ফোর্স বানাইছি পুরো ডাটা বেসটাকে, আপনি যেমন লেফটে যে ডাটাগুলো আছে ওখানে কোনো এরকম ডাটা নেই। হ্যাঁ, নিজে একটা আপনি ডাটাবেস বানাবেন যে আপনার মতো, আপনার যেটা প্রয়োজন। ওকে, টু হেল্প, ওকে ইভাল দিয়ে আমি একটা ফিল্ড বানাবো টু হেল্প আইডেন্টিফাই এ সেন্সিটিভ ডেটাবেস দ্যাট কন্টেন্স কাস্টমার ডেটা। ওকে, ডেস্টিনেশন মানে আই। বুঝছেন, মানে আপনি নিজস্ব একটা, যেন আপনি যেটা বুঝেন আর কি। ওকে, এই সিএসভি ফাইল থেকে আমি ডেটা কালেক্ট করতেছি, তারপর নিজে একটা ফিল্ড ক্রিয়েট করলাম যেখানে আমি একটা করতেছি, ফিল্ডটা ক্রিয়েট করতেছি ওই ডেটাবেসটার জন্য যেটার মধ্যে কাস্টমার ডেটাবেস থাকবে। হ্যাঁ, ওকে, got it. So, okay, let's delete it. তারপরে আর এটা তো গ্রেপ সাইন, রাইট? অ্যাড করার জন্য। উম, না এটা ইভিল। হ্যাঁ, না না না, এই সাইনটা পাইপলাইন। এটা পাইপিং। পাইপিং মানে ওইটা অ্যাড করার জন্য না, রাইট? মাল্টিপল সিনট্যাক্স। হ্যাঁ, অ্যাড করার জন্য। ইভাল, ওকে, ফিল্ড একটা ক্রিয়েট করব, নাম দিলাম বলছে ডিবি আন্ডারস্কোর টাইপের জন্য। তাই বুঝতেছেন? হ্যাঁ, এটা কি কেস সেনসিটিভ? স্পেস দিলে সমস্যা আছে বা স্পেস না দিলে সমস্যা আছে? কেস সেন্সিটিভ। ওকে, ওকে। কি বিপদ। ওকে, টাইপ equal to if, okay, destination IP underscore destination IP equal to, আচ্ছা মানে ডাবল এটা ইকুয়াল। আমরা একটা নিজস্ব ডাটাবেস, এটা বানাচ্ছি, ইভেল বানাচ্ছি, যেটার নাম হচ্ছে ডাটা টাইপ আর কি, ডিবি ডাটাবেস টাইপ। আমরা বুঝছেন জিনিসটা? হুম মানে এই হুম। এই এই ডাটাবেস থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশন নিয়ে আমরা নিজস্ব একটা ডাটাবেস বানাচ্ছি। কোটেশন দিলে ভিতরটা টেক্সট হিসেবে কাউন্ট করে না? হ্যাঁ, ওকে, ওকে, তারপরে কমা, আবার কমা, কোটেশন, কাস্টমার ডিবি, কাস্টমার ডিবি, কাস্টমার ডিবি, ওকে, কমা, স্পেস, নন কাস্টমার কি দরকার? মানে কারণ হচ্ছে একটা কাস্টমার ডাটাবেস, একটা নন কাস্টমার ডাটাবেস, দুইটো লাগবে। তাই এখন ওই ডাটাতে যা আছে আর কি, ওখান থেকে আপনি এগুলো তো আমরা বের করতেছি, ডাটাবেসে যা আছে তাই। ওকে, another grep, top অ্যানাদার image. গ্রেপ না, আপনি এটা এন্টার দেন। Oh এখান sorry, থেকে বের হোক আগে ডাটা, আগে ডাটাটা বের হোক। হ্যাঁ, 200 events. এটাতে মোট দেখেন ডিবি টাইপ নামে একটা ইন্টারেস্টিং ফিল্ড তৈরি হয়েছে, দেখেন ডিবি টাইপ, দেখছেন নতুন একটা ফিল্ড তৈরি হয়েছে ডিবি টাইপ। হ্যাঁ, হুম। তো এখানে নন কাস্টমার ডাটাবেজ আছে, নন কাস্টমার 176 এবং কাস্টমার আছে 24। তো আমরা এখন এই ডাটাবেস থেকে মাত্র টপ লিমিট 20টা ডাটা দেখবো উপরে। তাহলে কি 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 হবে, একটা দিয়ে কমান্ডটা যাই আমরা, আবার কমান্ডটাতে যাই। হ্যাঁ, এরপরে পাইপিং দিয়ে টপ লিমিট 20 ডাটা টাইপ। টপ লিমিট ইকুয়াল টু 20, কোথায়, কিসের, এই ডাটা টাইপটার, মানে যেটা আমরা তৈরি করছি ডাটাবেস টাইপ।
কি টপ 20 দিতে, টপ হ্যাঁ 20 রো or হ্যাঁ top 20 ইভেন্ট? হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে, না এই টপ লিমিট দিয়ে what are we are trying to achieve? Top 20 রো. হ্যাঁ হ্যাঁ 20 রো, প্রথম প্রথম 20টা আর কি। Okay, okay, yep, show 20 per page, yep. Should I click it? না, আমি একটু দেখি, এটা আচ্ছা, এটা বের হইছে। এ, এখানে আপনি ইয়াতে দেখেন তো, ওই যে স্পেস গুলা ঠিকভাবে দিছেন কিনা দেখেন তো। ওকে, কাস্টমার, প্রথমটা তো ঠিকভাবে আসছিল। না একটু আপনি ইয়ার পরে আইপির পরে স্পেস হবে না দেখেন, ওকে, কাস্টমারের আগে স্পেস হবে না। ডেস্টিনেশন আইপি স্পেস আছে ইকুয়াল টু, তারপরে ইকুয়াল স্পেস আছে। ও এখানে মনে হয় ইয়ে হবে না, রাইট? ওরে বাবা, এত সেন্সিটিভ বলে তো বিপদ। এবার ঠিক আছে। এবার এন্টার দেন তো। সোর্স ইকুয়াল টপ ডিভিএন লিমিট, টপ লিমিট 20 ডাটাবেস টাইপ, ওকে। ওকে, সো ডিসপ্লে দ্য রেজাল্ট অফ দা, এই ফিল্ডে 10 মানে প্রথম দেখা নন কাস্টমার ডাটাবেস এবং কাস্টমার ডাটাবেস দেখাইছে আর কি, বুঝছেন। এখন যদি আরো থাকতো তাহলে আরো দেখাইতো আর কি। রাইট। ওকে, সো আমরা ইভেলটা আমরা শিখছি, ভাবে করে পুরো রিপোর্ট থেকে আপনার নিজস্ব যা প্রয়োজন তাই বের করতে পারবেন। ঠিক এভাবে ভাইয়া আমরা ফোন নাম্বার, হ্যাঁ 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 সবকিছু, আইডি হ্যাঁ। আপনি সব এখন বের এই যে করতে পারবো। নন কাস্টমার কাস্টমার ডাটাবেজে ক্লিক ক্লিক করেন, দেখবেন ওখানে একমাত্র শুধু কাস্টমার ডাটাবেজেরই সবকিছু আছে। হুম। হ্যাঁ, শুধুমাত্র 24টা সব দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। ওকে, সো নেক্সট, তাহলে আমরা এখান থেকে শিখলাম যে উই ক্যান জাস্ট স্টেট, টপ এবং ইভাল। Yep. Okay. So creating field with eval, we can use a Splunk to create a new field and add them to a statistical report. So even আমরা এটা দেখালাম যে কিভাবে আপনার করতে হয়, এটা প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখাইছি। So now we can start this report. How do we make this report? So there are time to when statistical report need to run and the specific the reoccurring times. Just আমরা এখন একটা রিপোর্ট তৈরি করব, যে কিভাবে রিপোর্টটা আমরা দেখি। So ডেমনস্ট্রেশনে চলে যাই তাহলে easy. Starts on my name.
by account name আমরা ইয়ে করি। তো এখন আপনি একটা জিনিস সার্চ করলে সবসময় এটা থাকবে। তো আমরা এখানে সোর্স স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে ইয়ে করি, একটা report যাই Instance report। Windows log event, Windows log, so then save, log events into log source type, stat report. So Windows log file, and then we can now using the start command, and we make a report. How do we make report? We can show this. IP stats count by account name, and then you can write down in here save as, clicking a save as a report. Okay, and we can write down title brute force, brute force by account name, report. এটা কোথেকে গেছেন? আমরা save as থেকে save as, and then we can write yes, and then save, and then view, what is the report? This is a report. We can make this report one event, and then আমরা এটাকে সেভ এস থেকে রিপোর্ট এখান থেকে, ঠিক আছে? ওকে, So, আমরা আরেকটা জিনিস আমরা করি নাই, দেখি আরেকটা রিপোর্টটা আমরা আবার স্টার্স count by account name, save as report, uh,
brute force by account name. Events, yes. Time range, yes, and save. And now we can going to scheduling. Uh, you may now view your report, a dashboard, change additional setting. So now go to the scheduling. So schedule the report, remove time pick from the report, a report at the scheduling report. So we can click schedule how to we report always make same report. So run every day. So every day same report. Suppose we can make a 1 p.m. Time range. Suppose we can make a time range last 4 hours. Last 4 hours report and scheduling priority default among scheduling window no need and so we save this report now and then now we can run the report. Mhm. Schedule report run daily 1 p.m. is range 4 hour. So add action. So when make a report, so we make the send email in our suppose in our engineer when they make a report. So the send email. Suppose they make send email as Splunk, Splunk.com. Suppose priority normal, subject brute force Splunk report subject. So we can make a subject brute force report is ready. When ready this report every 4 hours send this email to a system admin or CC. If you go to the CC, show CC or BCC message, you can write down in here the schedule report. Uh, Suppose 4 hours, so we write down uh, daily report pool traffic that occurs between 9 p.m. to 1 a.m. and
this can assist with analyzing potential brute force attack. Message, automatically message, and then link to report, everything is good. We make a now save. So plain text or HTML type. So what type of PDF, attached PDF? So you think anything. Save and scheduling. This is the every 4 hours send your email to the report. You understand? Okay. Now your মানে এটা হচ্ছে যে আমাদের রিপোর্ট তৈরি করা আর কি পুরো জিনিসটা, বুঝছেন? Yeah. এই কাজের শেষে রিপোর্ট জমা দিতে হবে, রাইট? হ্যাঁ, সব রিপোর্ট সাইবার সিকিউরিটি রিপোর্ট। অন্যরা তো কিছু বুঝবে না আপনি কি করতেছেন। রাইট। আচ্ছা, ওইটা ভাই আমাদেরকে ফাইল দিয়ে দিবে, আমরা জাস্ট কাজ করে জমা দিব, এই তো না? হ্যাঁ, সব সময় ফাইল আপনাদেরকে দিতেই থাকবে। ফাইলটা কে দিবে? যদি নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে থাকবে বা আপনারা এই ইয়ের সাথে কানেক্ট হবেন, সার্ভারের সাথে কানেক্ট হবেন, সকল সার্ভারের সাথে কানেক্ট হয়ে অটোমেটিক ওইটা আমরা দেখাবো কিভাবে অটোমেটিকলি রিপোর্ট। না, ফাইলটা কোন টিম ক্রিয়েট করে? ফাইলটা বিভিন্ন টিম করে, নেটওয়ার্ক টিম, সলিউশন টিম, বিভিন্ন টিমের কাছে ফাইল তৈরি হয় তো সারাক্ষণ। আমাদের কাজ হলো এটা অ্যানালাইসিস করা, রিপোর্ট অ্যানালাইজ করে আপনি রিপোর্ট দেওয়া যে এখানে কোনো ঝামেলা আছে কিনা। And the reporting কথা বললেন, the team really need it or they want it just for the sake of law? No, every moment সাইবার সিকিউরিটি লাইফ সারাক্ষণ প্রয়োজন। কোন সময় যে প্রবলেম হয় কেউ তো জানে না। আচ্ছা, অনেক সময় রাত্রেও, একেবারে গভীর রাত্রেও। হ্যাঁ, 24 আওয়ার্স চলে এটা সাইবার সিকিউরিটি 24 আওয়ার্স। এই যে আমরা যে এই যে কাজ করতেছি এখন, যে আমরা টিম তৈরি করতেছি, সক তৈরি করার জন্য মূলত আমরা টিম গুলো তৈরি করতেছি। সারা 24 আওয়ার্স আমাদের সক চলবে আমেরিকা থেকে। সবাই 24 আওয়ার্স কাজ করবে, কেউ সকালে করবে, কেউ দুপুরে করবে, বিকালে করবে, রাতে করবে। ইনশাআল্লাহ। ভাই ওই আপনার ইউজার নেমটা সাইবার বি না, আর পাসওয়ার্ড না, অ্যাডমিন আর পাসওয়ার্ড। সো স্ল্যাকে দিছি, একটু দেখেন, শেয়ার করেন। ভেরি গুড। মানে স্প্লাঙ্কটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, বুঝছেন? ওকে, কোথায় দিছেন? ঠিক আছে। ইয়া সাইফুল ভাই ফুয়েল দিয়েন আজকে থেকে। হ্যাঁ দেব ভাই, দেব। গেছেন নাকি, কাজ শুরু করছেন? একদিন গেছি জলদি। আপনি ইয়ে ভাই, শারিয়ার ভাই, আপনারা প্ল্যান করেন আপনারা কোনটার উপরে মাস্টার হবেন। কারণ মাস্টার হইলে যখন আপনারা প্রজেক্ট সব জমা দিবেন তখন আপনারা প্ল্যান করবেন যে আপনারা কোনটার উপরে মাস্টার হবেন। সেই অনুসারে আমরা প্ল্যান করব আমাদের টিমে কে কি লাগবে, বুঝেন নাই? ভাই আপনি না সাজেশন দিবেন, গাইড দিবেন কোনটাতে ভালো করব। মানে এটা হচ্ছে ইচ্ছার উপর আর কি, আপনাদের কোন লাইনে আপনারা যাবেন। ইচ্ছা হইলো জব অ্যাক্সেস পাওয়া, ঠিক আছে? আপনি আমাদেরকে আগে একটা ধরাই দিবেন কোনটা ইজিলি আগে ক্যাচ করব, তারপরে বাকিটা আমরা ভাই পারবো কোনটা কি করতে হবে। এখন যদি আপনি বলেন আমরা কি চাই, আমরা এখন কোনটা কঠিন কোনটা ইজি ওয়ে, এটা তো আমরা একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হলে রাস্তাটা আপনি জানেন কোন দিক দিয়ে আমরা পাহাড়ে উঠতে পারবো, রাইট? আমরা একেবারে মানে পুরো সাইবার সিকিউরিটি কিচ্ছু বাদ দিচ্ছি না, সব করতেছি। হ্যাঁ, মানে কিচ্ছু বাদ নাই সাইবার সিকিউরিটির। হ্যাঁ, আপনি যখন যাবেন তখন এখানে স্প্লাঙ্কে ধরেন যে 400 বা 100 ডাটাবেস, ওখানে কোটি কোটি ডাটাবেস। পার্থক্য হচ্ছে এখানে। আচ্ছা ভাই, হোস্ট এটা তো, তবে ইউজার নেম অ্যাডমিন না? না, আমি ওই আমার আরডিপিটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, আমি আরডিপিটা আবার কানেক্ট করতেছি, আমি আইপি ঠিক মতো দিছি, বাট ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ডটা মানে টু ক্রিয়েট এ স্কেজুল রিপোর্ট এন্টার ইউজার নেম তো আপনার কি ওয়াই4 নাই, ওয়াই5, আর পাসওয়ার্ডটা আগেরটা।
ওকে ওকে ঠিক আছে 1.5 হুম সেভ কি হলো ইয়েস ভাই আমার কালকে ট্রাবল শুট করছি শুট করে দেখি যে কম্পিউটারটা আগের চেয়ে দ্বিগুণ স্পিড হয়েছে কি করছেন ভাই? আমি জানি না বাট এই প্রবলেমটা বের করছি কালকে আমি গ্রুপে দিচ্ছি ওর একটা সফটওয়্যার নামাইতে হয়েছে ওইটা নামাই এটা ঠিক করতে হয়েছে এটা 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 কি করতেছেন? টু ক্রিয়েট দ্য স্কেডিউল রিপোর্ট আগে ইয়াটা আপনার ওই যে ইভাল টাইপ দিয়ে আমরা ডিবি টাইপটা ক্রিয়েট করছিলাম, হুম হুম হুম। প্রথম পৃষ্ঠারও ইয়ে করতেছি। ওকে, তারপরে আমরা এটা ইয়ে করবো, সেভ করবো, সেভ এজ এ রিপোর্ট। রিপোর্টের নাম দিতে বলছে ডিবি সার্ভার অ্যাটাক রিপোর্ট। মানে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খানু ভাবে করেন তাহলে দেখবেন যে একদম বুঝে গেছেন অনেক কিছু। ওকে, সিলেক্ট সেভ। On the next page, select the schedule option. Select check schedule report. Schedule the report to run every day at 12 p.m. Every day option the name. Acha, run every day. Okay. At 12 p.m. করুন। এটা 24 আওয়ার মোডে দেখাচ্ছে কেন? ব্যাক 12 তো এটা ইয়ে হয়ে যাবে পিএম 12 পিএম, ঠিক আছে, এটা পিএম। তারপরে টাইম রেঞ্জ 24 আওয়ার্স, 24 last 24 hours, right? হুম হুম। Okay. Schedule priority, leave all other options the same. Okay, select the add section. কেমন জানি ভাই স্প্লাঙ্কটা অন্য সবকিছু থেকে সহজ মনে হচ্ছে মানে মনে হচ্ছে আর কি আরে ভাই না, ওই কোয়েরিটা ইম্পর্টেন্ট, কোয়েরি করতে পারলে না ইজি হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সিলেক্ট ম্যানেজমেন্ট। আপনাকে তো গিলাই খাওয়াই দেওয়ার জন্য রেডি করাইছে এগুলা। এগুলা তো বের করা অনেক কঠিন। আর ভাই আমি সফটওয়্যার নিছি কারণ আমি যেই মানে ওভার প্রেসার দিয়ে কিছু করতাম আমি মাথায় কিছু ঢুকাইতে পারতাম না আমার লাইফে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সিচুয়েশন ছিল ইন্টারমিডিয়েটের কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার ফাইনাল পরীক্ষার দিন সব সব ভুলে গেছিলাম সাধারণ একটা সংজ্ঞা ভুলে গেছিলাম অতিরিক্ত প্রেসার দিতে গিয়ে বাংলাদেশ এডুকেশন বোর্ডকে ব্রাশ করে মারি ফেলতে কি কি লাভ হয়েছে আমাদের? ওই ভৌত বিজ্ঞান, জৈব বিজ্ঞান ওগুলি পড়ি কি জীবনে কি লাভ? কোনো লাভ নেই কিচ্ছু লাভ নেই লাইফটা শেষ করে দিস। আমি চাইছিলাম ব্রেইনে প্রেসার কম করার জন্য জীববিজ্ঞান না নিয়ে আমি কম্পিউটার নেব ফ্যামিলি থেকে না তোমাকে জীববিজ্ঞানে নিতে হবে একেবারে জ্ঞানী বানাইছে ওইটার প্রেশার নিতে গিয়ে আমার রেজাল্ট টালমাটাল হয়ে গেছিল পুরো সাবজেক্ট প্রায়োরিটি কত থাকবে? সাবজেক্ট কি? set the subject to database attack report. একটু রেস্ট Database attack report. Message.
Okay. Said uncheck all the include checkboxes. Click save. Save দিব? হুম Okay. Done. ওকে, এটা আর কি আপনার তৈরি হয়ে গেছে। আপনি দেখেন রিপোর্টটা, দেখেন তাহলে আপনি বুঝবেন। রিপোর্টে ক্লিক করেন, ওই যে রিপোর্ট, হ্যাঁ DB server attack report. এই যে হুম, কখন শিডিউল সব তৈরি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা এখনো তো রিপোর্ট নাই, সরি। না, হ্যাঁ 12টা বাজে ক্রিয়েট হবে। এটা ফেভারিট রেখে দিই। ওকে ফাইন, এক্সেলেন্ট। তারপরে আসছে এনি কোশ্চেন। Nope. আপনার কাজ কয়টা থেকে? এই তো এখন শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। আজকে কি এখানে থামবো ভাইয়া? না, আমি তো ইয়ে করতেছি একটু। এখানে এখানে থামবেন নাকি আর একটু আগাবেন? কয়টা থেকে, 9টা থেকে নাকি? হুম। এখানে থামা উচিত। পরে আমিনাদের তো ক্যাচ করতে কষ্ট হয়ে যাবে, হুম, ঠিক রাইট? ঠিক আছে, okay. আচ্ছা ভাই, এই দুইটা এই ভিডিওটা এতটুকু তো পজ করে কি আপলোড করবেন নাকি আরেকটা ভিডিওর সাথে মার্চ করে তারপর আপলোড করবেন? আহ